Kung may isang modelo ng pickup na nagpa-step up ng lahat ng competitors niya, masasabi natin na yung Ford Ranger ang nagsimula nun. Inintroduce siya sa Australia noong October 2010 at nakuha natin dito sa Pilipinas noong mga 2012 na. It's been around for that long already, pero para sa amin okay siya na used by or new by. Bakit? I-explain namin sa Automart video na to. So yung modelo na nandito sa atin ngayon ay ang XLT, and it's one of the best-selling variants ng Ranger. May iba pang variants ng Ranger na available, merong XL, XLS, which is below this, at yung mga wild track. Syempre, hindi mawawala dyan yung Raptor, which is a specific high-performance model. Itong XLT, as I mentioned, one of the best-selling variants of the Ranger, and marami siyang ma-offer for the price, again, whether new or used. So, ano nga bang meron sa XLT na Ranger? Well, kaka-facelift niya lang, pero medyo minor lang naman. So you have a new grille for 2021, tapos ginawang black yung mga highlights. Yung mga models prior to this, chrome pa yung surround ng grille, may slat sa grille din, tapos yung mga fog light surround, ibang kulay din. Pati yung wheels niya, hindi pa painted na itim. But other than that, the XLT Ranger has looked the same for about 5 years already. Nung mga 2015 kasi, facelift siya para makuha tong headlights na to. Yung mga pre-2015 na modelo, mas malaki pa yung headlight niyan. Pero again, mechanically, the Ranger has been mostly the same, particularly the XLT. So ano pang meron sa XLT? Well, may mga onting chrome trimmings around the badges here, yung fender vent niya. Tapos ngayon, marami na siyang color choices, but again, not much has changed for about 8 years already. So ano pa yung mga ibang features na specific sa XLT? Well, yung headlights niya, hindi pa naka-LED, hindi pa naka-HID, standard halogen pa lang. Pero okay lang yan since ang XLT naman, hindi naman siya super high-end model, and it's the variant you need kung pang-larga, panlagare, and etc. Ang isa pang specific sa XLT ay itong wheels na to. They're 17 inches, although medyo similar siya sa design ng XLS. Now, again, the XLS is a lower grade model with a little less features inside and out. Siyempre, pickup yung nag-uusapan natin. So, kailangan natin pag-usapan, siyempre, yung bed. For years, the Ranger has had the biggest bed in its class. It's the second longest, but it's the tallest and the widest in its segment. So, ibig sabihin lang yan, yung mga malalaking items, walang problema dito. Kung bitin pa yung space na to sa'yo, one of two things lang yan. Ibig sabihin, kailangan mo ng mas malaking pickup tulad ng, kuwari, F-150, o kaya kailangan mo na ng truck talaga. Pero kung mga simpleng hauling, pwede na yung bed ng Ranger na to. At there's more than enough space pa. So anong nasa loob ng XLT? In the earlier models, hindi pa touchscreen yon. May para kang keypad na nasa gitna dito to enter your data or enter whatever inputs you need. Tapos mas simple yung controls niya, may Bluetooth siya, ganyan-ganyan. Tapos sa pre-facelift model, mga pre-2015 na model, mas simple din yung instrument cluster. Hindi pa digital yung display sa gitna, kumbaga. Pero nung facelift siya nung 2015 and in the following model years na ina-update siya unti-unti, ayun, nagka-touchscreen na siya. Digital na rin yung multi-information display sa instrument cluster niya. Nadagdagan din ng Apple CarPlay at Android Auto yung mga later models ng Ranger. Other features sa loob ng Ranger, dito sa harap at least, yung XLT, meron kang cruise control, surprisingly, for a basic pickup. At meron ka ring audio controls. Pero may napansin lang ako dito, no? Baliktad yung controls niya. Usually, yung audio controls nasa kaliwa. Tapos yung cruise control usually nasa kanan. Dito sa Ranger, nagkapalit sila. So, kailangan mo maalala lang yan kung nagko-consider ka ng Ranger. Whether new or used, ganito talaga yung arrangement niya. So, kung maaari magko-cruise control ka, minsan biglang mapapataas mo pala yung volume or manenext track mo. Kasi yun nga, magkabilaan or napagpalit yung pwesto nung controls niya dito. Pero once masanay ka naman, magiging second nature ka na dito sa arrangement na to. Pero kung sasakay ka kunwari sa Hilux o sa iba pang mga klaseng pickup, ayun, maninibago ka ulit. So, that's something to take note lang if you are in a Ranger with audio and cruise control. So, other things pa dito sa XLT, meron kang semi-automatic climate control. Controlled pa rin siya ng dials kasi and wala siyang temperature adjust.
Yung mga pre-facelift models, so mga pre-2015 models, iba pa yung itsura neto. So mas basic tignan yung mga sa dating models. Of course, when it was facelifted over the years, nag-iba na rin yung design. Pero yung arrangement halos ganun pa rin. Tatlo yung plug-in ports mo dito, meron ka dalawang USB, meron ka pang isang 12-volt socket dito. Na kung magtataka ka, bakit ano to parang butas dito? Diyan dapat yung mga buttons para sa 4-wheel drive system mo. Since 4x2 lang naman ang XLT, blanco yan. Yung mga later models ng XLT na Ranger, meron ka ng automatic dimming na rear view mirror, meron ka pang automatic headlight. So that's one of the rare things in this class. So anong interior quality naman ng Ranger? So regardless kung XLT, XLS, or Wildtrak yan, lahat sila medyo ma-plastic yung dashboard, yung top ng door card. Although expected yan sa class na yan. And ibig sabihin lang yan, pwede mo i-wipe down yung interior kung mari madumihan siya ng todo, madali siyang linisin. Although tong cloth seats na to, masasabi namin na hard-wearing siya, hindi siya mabilis mapunit, hindi siya mabilis mag-wear down. So okay din yan. Storage spaces, not so bad. You have a big pocket down here in front. You have 2 cup holders, which is pretty much the norm these days. Tapos meron ka rin mga bottle holders sa mga pintuan. So hindi ka talaga mauuhaw sa loob ng Ranger. XLS man yan, XLT, or Wildtrak. So dito naman sa likod ng Ranger, okay yung room, although masasabi ko hindi naman ako ganong katangkad, so halos lahat ng kotse yata maluwag sa akin. Pero anyway, seating position ko to, maluwag naman, pero kahit iusog yung upuan hanggang dito, masasabi na acceptable pa rin naman yung space. Tapos yung upuan mismo, hindi siya tayong-tayo na ganon, medyo may onting recline siya, kaya komportable siya kahit matagal yung biyahe. And this applies for all variants of the Ranger, whether XLT, XLS, Wildtrak, or even the Raptor. Pero yung XLT, meron ding armrest dito, may extra cup holder ka pa. Yung mga pre-facelift na XLT, wala siyang port dito sa likod, pero since facelift model na to, meron siyang 12-volt socket dito. So, pwede ka rin mag-charge kahit nakaupo ka sa likod. Features and amenities, well, basic lang naman ng XLT. So, meron kang mga hook dito, pang sabit ng mga damit sa hanger, ganyan. Although, medyo maharang lang yung mga nasa likod. So, siguro sa susunod na Ranger, pwede na ilipat yung hook dito para makita mo pa rin yung nasa likod, no? Like the front, yung interior materials dito, plasticky, pero again, pick up to, hindi naman to luxury car, so okay lang yan. May drink holders ka din sa likod, apart from mga cup holder dito sa armrest, so whether nasa harap ka or nasa likod, marami kang paglalagyan ng inumin. Pero let's say gusto mo magtago ng gamit dito sa Ranger, saan mo pwede ilagay? Kasi hindi mo naman pwede ilagay lahat sa bed kasi exposed na exposed. Well, meron siyang under seat na lalagyan. Tingnan mo. So, ang gagawin lang natin, iangat to. At pwede ka maglagay ng mga gamit dito. Although wala nga lang trim dito, so siguro maganda sana kung maglalagay sila ng mga onting padding para hindi naman sobrang mainitan yung mga itatago mo. So ano ma-expect mo sa Ford Ranger XLT? Well, despite the age, remember more than 10 years na tong modelo na to nung unang labas, competitive pa rin siya. And all things considered, kahit pickup siya, komportable yung ride as far as the pickup category goes, ha? Kumpara let's say sa mga Hilux, sa mga D-Max, at least the previous gen D-Max, mas malambot yung ride niya sa harap. Pero that doesn't mean na hindi maganda yung handling niya. Again, for a pickup truck, okay siya lumiko sa mga corners, ganyan-ganyan. And it offers enough confidence when you're driving along winding roads. So, you never get the feeling na ang laki-laki ng dala ko or ang hassle naman dalhin pag iliko, ganito, ganyan. Kasi, ang maganda sa Ranger, magaan yung steering. Oo, it doesn't offer much feel or feedback. Some people may prefer yung may onting bigat sa manibela. Pero kung madalas ka sa city, madali imaniobra to kasi yun nga, napakagaan ng manibela. Ano kung nasa highway ka na, hindi ba medyo parang nervous yung feeling? Kasi konting galaw mo lang, liliko na. Direct and precise for a pickup yung steering niya. At higher speeds, very confident and very planted ang Ranger. Very stable kahit malakas yung hangin sa labas, kahit may bus pang dumaan sa gilid mo, hindi siya gano naapektuhan. Yung okay din kasi sa Ranger, despite
it being, light and easy to drive and all that, pag talagang minamaneho mo siya, long distance, everything ganyan, hindi ka maaalangan sa handling niya. Well, syempre, may mga Ranger models na may stability control or traction control na pag may emergency maneuver, sasaluhin ka. Itong XLT na to, wala siyang stability control. Pero syempre, iba pa rin pag may tagasalo ka. Well, para sa XLT na Ranger and also the XLS, ginagamit niya yung 2.2 liter TDCI engine. It's also known as the Puma engine in other parts of the world. 150 horsepower, less than 400 Newton meters of torque. Pero nung na-try ko to nung unang labas, actually malakas siya. Pero syempre, the pickup game has moved on by quite a lot in the past couple of years, actually in the last decade. So, may times baka mabitin ka with it, pero kung wari galing ka sa lumang generation ng mga pickup tapos ida-drive mo to, may sibat siya, may hatak siya. At kung mostly city driving ka or mga long distance na ganyan din, di ka naman mababagalan or ma-underpower dito. Kung napapansin nyo, medyo naririnig nyo yung makina. Kung if you're trying to get to highway speeds or cruising speeds, the game has changed kasi since the Ranger was first launched. So remember, 2010 to lumabas globally. So yung 2.2 liter engine, dati it was one of the quietest, one of the refined ones. Pero yun nga, the game has moved on and mas tahimik yung mga ibang competitors niya. But if you go for the 2-liter Eco Blue and the newer models, yun, medyo mas tahimik. But hindi naman nakakainis yung ingay niya per se, no? I mean, kung mag-accelerate ka, mga half throttle, yun, dun mo siya mas maririnig. Pero kung cruising na ganito, oo, rinig mo pa rin ng konti. Pero, again, hindi ka naman mapapagod. So ngayon, cruising tayo sa along Commonwealth. And sa Commonwealth, medyo may konting lubak-lubak. Yun nga, masasabi ko yung ride at cruising speeds, okay siya. Hindi mo siya mako-confuse for an Everest. I think the Everest is still one of the best riding SUVs out there. But yun nga, since the Everest is based on the Ranger, doon makikita na, okay, maganda tuning ni Ford sa suspension in general. Sa likod naman, okay, wala tayo sa likod ngayon, pero masasabi ko yung ride niya sa likod, hindi siya matagtag, although hindi rin siya yung sobrang lambot. Kung gusto mong mas malambot na ride pa, mas komportableng ride pa though, mag-consider ka ng Nissan Navara kung yun yung mas habol mo sa pickup. Of course, because medyo mas matigas yung ride ng Ranger compared to like a Nissan Navara, mas mataas din yung payload capacity niya. Yung payload capacity ng Ford Ranger is up to 1,300 kilograms. So what does that mean? The Ranger, on top of yung mga pasahero sa loob, ganyan, can carry loads up to that weight limit. Anything beyond that, medyo unsafe na or baka hindi na kayanin ng makina or ng chassis. Pero 1,300 kilos, ang dami mo nang mabubuhat niyan. I'll give you an example. Ang Toyota Wigo, wala pang 1,000 kilos yan. So, pwede ka magkarga ng equivalent weight ng Wigo sa chassis ng Ranger. Ganon ka-capable ang Ranger. So, definitely want to consider yan. Pero ano naman yung hindi ko gaano gusto when it comes to driving the Ranger? Well, for one, I wish meron siyang telescopic na steering wheel kasi hindi mahaba braso ko. So for people na hindi mahaba yung braso, medyo hassle siya kasi hindi mo pwede ilapit yung manibela. Pwede lang up and down, tilt steering lang yon. So sana yung next gen Ranger magkaroon ng feature na yan. Number 2, yes, I mentioned the engine noise kanina. Again, it's not so bad anyway. So, pero kung gusto mong mas tahimik, dapat kukuha ka ng wild track na later facelift model. Kasi yun, yung mga yun, gamit yung 2-liter na Eco Blue engine. So it's a newer engine design, mas tahimik, and supposedly more efficient. And speaking of efficiency, not so bad naman. Yes, it's an older engine design, but despite that, fuel economy is pretty decent. According sa trip computer, sa fuel economy meters, average speed, I've had this for the past couple of days, average speed 14 kilometers per hour lang, matagal na idle times, matagal na sa stuck sa traffic, pero kahit ganon, 8.6 kilometers per liter pa rin yung nag-record dito. At
advantage na 80 liters yung fuel tank neto kasi ibig sabihin nun, matipid na nga, malayo pa mararating mo. Of course, ibig sabihin din ng malaking fuel tank, malaki-laki babayaran mo kung magpa-full tank ka. So all in all, the XLT Ranger, it still makes a lot of sense today. Oo, hindi siya top of the line na model and hindi siya fully kitted out and everything. Pero when it comes to equipment naman, it has everything you need. Well, a lot you need na. I mean, may cruise control nga eh. Although, bihira mo lang magagamit sa Pilipinas. Pero okay na may cruise control siya. So, pricing naman tayo ngayon. Now, a decently equipped Ranger. So, yun yung mga XLS. It starts for a little over 1 million pesos. So, yun, it almost has the same equipment as this XLT. Wala ka lang yung malaking screen or any of that. But all in all, it has most of the things you need naman. At kung mag-XLS ka, kung prefer mo mag-manual, may manual version yan. Ang XLT kasi walang manual. Itong XLT naman na to, brand new pricing. You're looking at about a little under 1.2 million or about 1.3 million, thereabouts. So, still not bad. Marami namang siyang laman. Hindi naman ako aangal. I mean, may cruise control nga, diba? Pero kung gusto mong medyo mas maporma ng konti, and with the newer engine, the new EcoBlue engine, yun, you have to go for the Wild Track. So, ang Wild Track, you're looking at about 1.5 million ganon. Tapos the 4-wheel drives, mga 1.7, 1.8 million. Pero kung gusto mong sagad-sagarin na yung budget mo para sa Ranger na brand new, yun, may mga Raptor din. The Raptor is almost 2 million pesos. Halos doble ng presyo nitong XLT. Pero of course, dito sa Automart, we deal in the business of used cars as well. So, magkano ang pinakamurang Ranger na pwedeng bilhin? Of course, depende sa specification yun. Depende din sa milyahe. So, sa Automart, we've been seeing examples for as low as 500,000 pesos. Meron pa nga mas mababa pa. Although, medyo intergalactic na yung mileage nun. Pero, nasa sa'yo yun kung gusto mo talaga ng murang Ranger. Of course, there are the higher spec models, but you're not gonna pay for more than 1.5 million pesos for a used Ranger, whether that's a Wild Track, XLT, XLS. So since this generation is going to be replaced by 2022, medyo mas interesting yung value proposition pag kumuha ka neto ng used. Of course, tignan mo rin kung okay yung unit or not, but yeah, sulit siya whether you get an XLT or an XLS, and mas sulit siya when you get one second hand na hindi pa ganong kaluma, wala pang 1 year or 2 years na hindi pa ganong kataas yung mileage. Yun yung mga sulit na Ranger. Pero let's say naghanap ka ng alternative sa Ranger XLT, ano pang pwede mong tignan? Well, nandyan ang Hilux G, nandyan din ang Isuzu D-Max LS or LSA, at pwede mo rin tignan ang Mitsubishi Strada GLS. And let's not forget then the Nissan Navara VE kung naghahanap ka ng mas malambot na ride sa pickup. Of course, kung gusto mong malambot talaga na ride na pickup, na high performance, nandyan din yung Ranger Raptor, pero ibang kwento na yon. Well, all in all, ang Ranger XLT, whether new or used, maganda yung value proposition niya. And that alone makes it worth considering as a pickup option. And if you're looking for one as a used example, siguraduhin mo lang na lahat ng maintenance works nagawa sa kanya, well-maintained, well-kept. Kahit high mileage pa yan, as long as naalagaan, okay ang Ranger. Pero yun nga, there's also that 50-50 chance that you might end up with a Ranger with a not-so-stellar reliability record. But either way, if you're willing to take the risk, worth it ang Ranger, kahit anong variant pa yan. At kung used na pickup ang hanap mo, isa lang ang sagot dyan. i-Automart na yan. Now, this has been Anton Andres from Automart.ph. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please subscribe sa YouTube channel namin, i-like kami sa Facebook at i-follow din kami sa Instagram. Maraming salamat po.